Kwa heshima tunaweza simama wa mama kwa kumkaribisha mama yetu. Nous pouvons nous mettre debout pour Thank you very much. Nawashukuru sana. This is an international community Iko community kwa mahali pote. whereby we have different nations Tuko na nation tofauti and they are all here. na zote ziko hapo. So we are so much privileged Tumepata hii baraka as Uganda, the government of Uganda kama Uganda and Minister of Health na kama minister wa sante and the entire born again fraternity na okovu yote, familia yote ya okovu, to see that we have brothers, sisters with one spirit and we are in one accord. Kwa kuona kama tuko na wandugu wenye tuko na spirit moja. We thank God so much Tunashukuru Mungu sana that when we cut our bodies, ukiangalia mwili zetu, the color of the fluid that comes out rangi imetoka is red. Iko So that nyekundu. means we are one people. Inamaanisha tuko mtu moja, We are one person, tuko mtu moja belongs to one God, na tuko Mungu moja, and that is a blessing. na ni baraka. You can take your seats. Mweza uketi. Dear bishops, waskofu, dear bishops, maskofu, I know there is a vision bearer, najua kuna mtu mwenye maonyo, and I believe God has brought me here naamini Mungu amenileta hapo such that we meet tukutanane for a divine purpose. kwa ajili ya kitu ya mbinguni. So Bishop Method, Askofu Method, may God bless you so much. Mungu akubariki. We see you have a big vision, Tunaona uko na maonyo kabambi and it's not in vain. na haiko kwa bure. There is a reason as to why God gave you a vision, Kwa maana Mungu amekupatia hiyo maonyo to have this community in Uganda. kuwa na watu wote ndani ya Uganda. We thank you so much, Asante sana, and we are ready to work with you. na tuko tayari kutumika na wewe. Yes. Bishop Lewis, Askofu Lewis, I believe you're the overseer naamini uko askofu of this community, ya hii community yote, and God has planted you Mungu amekuweka as a driver kama chauffeur who is well equipped mwenye iko na vitu yote to drive carefully on the road, kwa kutembeza vizuri kwa barabara, because the bus that you're driving kwa maana bisi tunatembeza has believers and saints of God, iko na watu wenye kuamini wa Mungu, that God has entrusted you with these people, na Mungu amekuwapatia imani kwako, that you may take them, lead them as Moses did. uwabebe mpaka vile Mungu alitumia So Musa. thank you so much. Asante sana. I believe NAFBAC knows you very well. Naamini Mungu anakujua vizuri. NAFBAC, that NAFBAC. is the National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches in NAFBAC Uganda. nakujua vizuri. Must be knowing you very well. Wanapaswa kuwa wanakujua vizuri. So thank you so much for the work you're doing. Asante kwa kazi uko nafanya. We shall work with you. Tutatumika na wewe. President Evangelist Mama Alice, mhubiri wa Injili Mama Alice, thank you for Kiongozi. overseeing the women. Asante kwa kuongoza wamama. I believe that there is a great work you're doing with the women. Naamini uko nafanya kazi kabambi na wamama. And the women, we believe they are moving forward. Naamini wako wanaendelea mbele wamama. That's why you see that UN Ndio kwa maana unaona UN
had to give a strategy. Ilipana strategy Among the strategies, miongoni ya hiyo strategies where women are recognized. wanawake wanajulikana. So thank you so much for the work. Asante kwa kazi yako. We shall work together. Tutatumika pamoja. I want to thank so much Nashukuru sana our honorable minister, that is Pastor Julius. Nashukuru sana mchungaji Julius Onto the platform that leads Kampala. yanaongoza Kampala. He's our international, is our minister Iko minister wetu for international community. kwa community ya So he leads all other nations. anaongoza nchi zingine. We believe that the international community has many nations within. Tunaamini kama iko na nchi nyingi na yeye. So we thank you so much. Tunakushukuru sana. He's such a humble man. Iko mtu mnyenyekevu. And we love you so much. Tunakupenda sana. Thank you for the work you're doing. Asante kwa kazi uko nafanya. Before I give my statement, Mbele niseme kitu imenileta. I came along with the other people. Nimekuja na watu wengine. And I will welcome them to come and stand here with me. Nitawaita waje washimame na mimi And I hapo. introduce them. Waoneshe. You can stand here. Muhimirire hao. Because it's a Women's Day. Kwa maana ni siku ya wanawake. And it's an International Women's Day. Na ni siku mkuu ya wanawake. So I had to move with only women. Nikipashwa tembezi hatuna wanawake. Yeah, the one next to me mwenye iko pembeni yangu is Madame Esther Twende. Iko Madame Esther Twende. She works with Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Anatumika katika Ministry ya Agriculture. Ya kulima. She's a big woman there. Iko mwanamke mkubwa huko. So anything to do with agriculture, kila kitu nakamatana na ulimaji, animal industry or fisheries, we have somebody that we can contact. Tuko na mtu mwenye tunaweza kuzungumza na yeye. Next to her, pembeni yake is called Madame Praise Chomhanji. Wanaitwa kwa jina ya Madame Praise Chomhanji. And she works with the Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Anatumika na Ministry of Justice. So these are the two ladies I moved with. Ndio wanawake wawili nitembea nao. And they are very much willing to work with the Congolese and a Congolese woman. Wanataka tumika na wanawake wa Congolese. So don't suffocate. Don't suffocate. Musisikie vibaya. We shall have time sit together. Tutaketi tuzungumze through our leaders. Kupitia viongozi wetu. And we see what troubles you. Na tuangalie kitu kinawasumbua. So please, you can go on. Unaweza it will be anyway, it is a Women's Day. Iko siku ya wanawake. But I will request another person I moved with. Nitaomba mwingine mtu nitembea naye. Is not of the same gender with us. Haiko gender yetu. But I can introduce him. Lakini naanza kumuwaonesha. This is Mr. Bwire Livingstone. Wanamuita Monsieur Bwire Livingstone. He works with Top Radio. Anatumika na Top Radio. Top TV. Top TV. He's a journalist. Iko journalist. So he's here. Iko hapo. And he's doing his work. Na iko nafanya kazi yake. I know you'll appear on many TVs today. Najua mtaonekana leo kwa TV nyingi. So be attentive. They take your face very well. Kuchukua picha yako vizuri. And everything that is taking place here. Na yote iko natembea mahali hapo. He's covering it and is going to share on many televisions. Iko na ichukua kisha taigawa kwa TV zingine. So Livingstone, you can go back. Mr. Livingstone, unaweza rudi. We want to thank God so much. Tunataka shukuru Mungu sana. I'm called Dr. Tryphosa Sekate. Anaitwa Daktari Tryphosa Sekate. I'm an employee. Anatumikishiwa to Ministry of Health Projects. Kwa Ministeri ya Sante.
And I'm an executive director. Elle est la directrice exécutive. I have many organizations I've started or Iko founded. ameanza organization nyingi. And I'm a founder of other organizations in some districts. Elle est fondatrice de d'autres organisations dans d'autres districts. At the National Fellowship, I'm a minister also in charge of health. Au niveau national, elle est aussi ministre au niveau de la santé. I'm married. Elle est mariée. With 5 children. Ana watoto 5. And all of them are called PP. Na wote wanaitwa PP. And my husband is Sekate Joseph. Mume wake anaitwa Sekate Joseph. So he's a pastor. Iko mchungaji. So he's leading a church. Anaongoza kanisa called Jericho Breakers International Ministry. Inaitwa Jericho Breakers International Ministry. He breaks walls. Anavunja vibambazi. So we break walls. Tunavunja vibambazi. As women, kama wanawake, I always hear men. Nasikiaka wanaume. I'm proud of strong women. Wanakuwa sana wanajivunia wanawake wa nguvu. To always stand behind them. Kusimama nyuma zao. So if you're a weak woman, kama kwa mwanamke mgomvu, it is today that you should realize ni leo ndio unapaswa kutambua that you have to be strong. Unapaswa kuwa mwanamke wa nguvu. To stand behind a very strong wall. Kusimama nyuma ya kibambazi ngumu. And push it down. Na uitie chini. If you are married, kama uko, that means you have to stand behind your husband. Kama unaolewa unapaswa simama nyuma mume wako. And support him. Na unamsaidia kusonga mbele. So I appreciate God for the lives that he has kept and given unto us. Nashukuru Mungu kwa maisha ameendelea kutupatia. So that is in brief who I am. Kwa ufupi ndivyo niko. But still I recognize you women. Lakini nawajua nyinyi wanawake. Yes, I studied medicine. Nimesoma medicine. They used to say women do not study medicine. Walikuwa wanasema wanawake hawapashi soma. But women can study anything. Lakini wanawake wanaweza soma kila kitu. They can take any course. Wanaweza chukua kila course wanataka. Yes, it is possible. Iko inawezekana. Women, we can do the work that men do. Wanawake wanaweza fanya kazi wanaume wanafanya. I studied medicine. Nilisoma medicine. People used to say medicine is for men. Walikuwa wanasema ni ya wanaume. And I got a first class. Na nikapita mnani ya kwanza. I studied accounts. Nikasoma accountability. It's accountability. Yeah, accountability. Planning and management. Akasoma kuhesabu na kuongoza. I went back and did my masters. Akarudia akafanya master yake. And I specialized in children. Na iko sana ngambo ya watoto. So I didn't stop there. Hakubaki hapo. I went back again. Akarudi tena. And I studied PhD. Akasoma tena apate PhD. So I'm Dr. Squared. Iko daktari mara pili. Women, we can make it. Wanawake tunaweza kuifanya. It's all about getting to know who you are. Ni kujua tuwe uko nani. Pick courage. Yes, woman, you can do it. Kuwa na nguvu unaweza kufanya hiyo. You can make it. Unaweza kuifanya. Yes, you can make it. Ndio unaweza. A woman can be healthy. Mwanamke anaweza kuwa na a woman can be wealthy. Unaweza kuwa mtajiri. A woman can start. Unaweza anza. A woman can progress. Unaweza endelea. A woman can touch. Mwanamke anaweza gusa heights. Juu. Yes. Ndio. You can reach there. Unaweza fika huko. I don't believe with people who say that the sky is the limit. Sikubali wanasema kama mawingu To us women we say the sky will never be a limit. Sisi tunasema hata sky haiwezi kuwa limit kwetu. That's why Adam also had to confess and make a statement. Ndio kwa maana Adam alisema that this is my wife Eve. Huyu ni mke wangu Eve. And from today, tangu leo, she is the mother of the living. Iko mama ya wenye uhai. That means women, we can give birth to a living. Sisi wanawake tunaweza kuzaa uhai. Whatever we start can live. Yote tunaanza inaweza kuishi. Whatever we give birth to can live. Kenye tunazaa kinapaswa ishi. That is why ndio kwa maana we are so confident. Tuko sana na as women, kama wanawake, because when you look at the theme of our
Ukiangalia kichwa ya of leo, our event today ya kichwa yetu ya leo that the organizers put together, yenye watayarisha waliweka pamoja, that how can a woman mwanamke escape anaweza kimbia namna from a gani lazy life. maisha. So a lazy life Maisha mabaya will never make you achieve. haitakuletea kufikia huko I mbele. don't believe in women who beg. Mimi sikubali wanawake wa I kulomba. believe in women who work. Nakubali wanawake wenye I wanatumika. believe in women who start business. Nakubali wanawake wanaanza business. You can start small, Unaweza anza kidogo, but step by step, lakini pole pole kwa you pole can be pole there. utafika huko. Even where there is nobody to encourage Hata you, kama hakuna mtu wa kusukuma mbele, a woman who is here, you can begin encouraging yourself. wewe unaweza anza encourage peke yako. If there is nobody to take you there, Kama hakuna mtu wa kubeba huko mbele, believe God can take you there. jua Mungu anaweza kubeba huko mbele. Because we have a living Kwa God. maana tuna Mungu mzima. We have a living God. Tuna Mungu mzima, And the God we have na Mungu tunaye had a sacrifice. alifanya sadaka, And the sacrifice he made na sadaka amefanya is Jesus Christ ni Yesu Kristo as his firstborn. kama mtoto wake wa kwanza, Then he became a redemption kisha akakubali kufa. for all of us, Sisi zote, the people of God. sisi wote watu wa Mungu. And I want to assure you Nataka that when you kuwakubalisha, believe in your God, ukikubali Mungu wako, everything you start kila kitu is taanza going to prosper. itaendelea mbele, Is going to prosper. itaendelea mbele. The theme of the UN Kichwa ya UN for this function, for the International Women's Day, kwa International Women's Day, au niveau international de la journée de la femme, it is digital, c'est in quotes, it is digital, dans la parenthèse innovation, l'innovation and technology for gender et la equality. technologie pour les genres, Gender equality. il y a la gendre de qualité. So if the UN can copy from God's vision Kama UN inatoa vision yao kwa kutoka kwa of Mungu, recognizing a woman, kujua kukubali mwanamke, then for us who know God, sasa sisi wa tunajua Mungu, we just have to confirm it. tunahitaji tu sasa We have to tuikubalishe, emphasize it to tunaweka kwa every matendo woman kwa kila mwanamke, and say, yes, we can. na tunasema ndio tunaweza, Yes, we can prosper. ndio tunaweza endelea mbele. Being a digital world, Kama vile iko kama vile iko la vie de technologie, full of technology, le monde de technologie, we should fight very hard as women tunapaswa pigana sana kama to wanawake, see that we don't lag behind. tuangalie tusibaki nyuma. If it means getting a smartphone, Kama inahitaji kupata simu, because that is where technology kwa begins maana from. ndio pale kuna technology, It means you're in the generation of technology. maana yake uko kwa generation ya teknolojia. Because even a woman who has never gone to school Hata mwanamke hajaenda kwa shule can get a phone and type the message. anaweza chukua simu na tuma message. Can get her phone and type and maybe call somebody. Anaweza chukua simu anaita mtu That mwingine. means we are living in the world of technology. Maana yake tuko kwa dunia ya teknolojia. A world of digital. Le monde de technologie. Don't lag behind. Usibaki nyuma. All businesses that we do, Kila biashara tunafanya, we have another market in the space. tuko na ingine soko kwa anga. So if you're to achieve what you want to achieve, Kama unataka kupata kile unataka fikiria, we have also to observe the UN strategy unapaswa kwanza angalia la stratégie de UN of digital innovations de technologie, l'innovation technologique and technology for the gender et la equality. technologie de genre égal. All people are equal, Tout le monde, watu wote wako sawa. and all benefits that are on this earth or in the world, Na kila mazuri kwa katika dunia, everybody is a partaker. kila mtu anaweza kuichukua kwako. A woman is a partaker of all Mwanamke the anaweza benefits. chukua kwa hiyo benefit. And men are also partakers. Hata wanaume nao wako hivyo. So let us do our best Acha tufanye nguvu, to make sure that we fight and get our equal rights. tujikaze, tupigane tupate. I don't Ile- believe in a woman who sits on a TV from morning to Sikubali evening. mwanamke mwanaketi kwa TV asubuhi mpaka jioni. Just get programs that build you up.
Pata programs zinakujenga. Get programs that develop you. Pata ma programs zinakudevelope. Befriend people who can push you ahead. Kuwa na marafiki wanaweza kusukuma mbele. Don't befriend lazy women. Usikuwe marafiki wanawake wenye hawatumiki. Because you're the change agent. Kwa maana hiyo chain, whenever you go, kote konaenda, in your culture, kwa in your community where you live, mahali unaishi, you must change the people who have not changed. Unapaswa badilisha watu wenye hawajabadilika. And how can we do this? Na utaifanya namna gani? We should endeavor to encourage ourselves to go back and study. Unapaswa rudi tena usome. At least study a skill. Usoma hata skill moja. Go and study how to do tailoring. Wende usome gisi ya kushona. Go back and study how matunda, that is passion, is planted. Wende usome gisi wanalima mafri, matunda. Or mushroom. Ama buyoga. Go and study a skill, maybe hairdressing. Wende soma hata kujifunza kutengeneza nyele. Bakery. Hata kufanya all those skills. Hiyo vitu yote. Because the market we have is so wide. Kwa maana marshe iko kabambi sana. The church needs money. Kanisa inahitaji pesa. Families need money. Familia inahitaji pesa. This government needs money. Hii government inahitaji pesa. Everything we do needs money. Kila kitu tunafanya kinahitaji pesa. But if you sit and don't acquire a skill, lakini ukiketi na hakuna skill yote unajua, then you will not be able to undergo or fill up your obligation. Kama unaketi na hakuna kazi ya mkicho unajua, manake pale we have so many responsibilities as women. Tuko na responsibility nyingi kama wanawake. If a woman is lazy in the home, kama mwanamke iko the children will not study. Wanawake hawatasoma. Your man will dress poorly. Mume wako atavaa vibaya. You will not have money to buy. Hautakuwa na pesa ya kununua. So it is high time iko muda we encourage ourselves tujitie nguvu and see that we come out as women, tuangalie kisi tunaweza toka kama wanawake and work na tutumike. Be strong. Kuwa na nguvu. Everything you do, kila kitu unafanya, be strong. Kuwa na nguvu. What brings violence in homes kinaleta violence mnyumba or in families muma familia is poverty. Ni umaskini.